Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman. Mtafsiri wa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya korona imeongezeka hadi 38 baada ya watu 7 wapya kuthibitishwa kuambukizwa. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kwenye hotuba kwa taifa ametangaza kuwa kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi ya watu walioambukizwa, huku akiwataka Wakenya kuzingatia amri ya marufuku ya kutotoka nje. Of 81 samples from suspected cases of the disease have been analyzed in our various laboratories. Out of the 81 samples, we have received confirmation of 7 people who have tested positive for the coronavirus disease. They include 4 Kenyans, 2 Congolese nationals, and 1 Chinese national. 3 are female and 4 males. This now brings to 38 the number of those who have tested positive for the virus in Kenya. Out of the 7, 4 had a history of travel from countries with active transmission. 1 had traveled to Mombasa, or 2 did not actually have a travel history but come from contacts. On a more positive note, I'm pleased to note that our first patient, together with the 3rd patient, have tested negative in their first retesting. A repeat test is scheduled in the next 48 hours. We remain hopeful that the repeat test will be negative, confirming full recovery to allow for their discharge from our treatment center. The 2nd patient turned negative, as we already announced to you, and was discharged from our hospital. All the 7 confirmed cases are from Nairobi County. This now puts Nairobi County as leading with 28 cases of those who have so far turned positive. Kilifi with 6, Mombasa with 2, while Kajiado and Kwale have 1 each. Out of the 38 cases, 21 are male, while 16 are female. Na mtazamaji, bila shaka huyo ni Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. Na mtazamaji, yote 9, cha muhimu ni kwamba kumbuka kuosha mikono yako kila wakati. Kila wakati tumia sabuni na maji ya mfereji yanayomwagika. Na kama najua kuna watu ambao hawana mifereji, chukua basi jegi, tia maji, mwambie mwenzako kumwagie, osha mikono kwa sabuni. Ukimaliza ufanye pia mwenzako vivyo hivyo, katika jitihada basi za kujikinga na ugonjwa huu hatari wa virusi vya korona. Na cha mno pia mtazamaji, unapokohoa kutumia sehemu yako hii ya mkono. Unapopiga chafya pia fanya hivyo, usitumie viganja vyako, manake hiyo ndio njia mojawapo ya kusambaza virusi hivi vya korona. Mtazamaji, tuzingatie ushauri unaotolewa na wahudumu wa afya na viongozi serikalini, manake hii ndio njia moja tu ya kutusaidia sisi kujikinga na virusi vya korona. Mtazamaji, basi tuachane na hayo, tusonge mbele, na ni kwamba baadhi ya wahudumu wa afya katika hospitali ya Aga Khan wamewekwa karantini kwani walimhudumia mgonjwa aliyefariki kutokana na virusi vya korona nchini siku ya Alhamisi. Inadaiwa kuwa mgonjwa huyo alifeli kuweka wazi historia yake ya usafiri alipoenda kutafuta matibabu katika hospitali hiyo. Mgonjwa huyo, mzee mwenye umri wa miaka 66, aliyekuwa akiugua ugonjwa wa kisukari, aliaga siku ya Alhamisi alipokuwa akipokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi makali ya virusi vya korona yalipokithiri. Kwanza alifika hospitalini humo alipoanza kuhisi baadhi ya dalili za korona, hasa joto mwilini, ambapo madaktari walimpa dawa ameze akiwa nyumbani. Siku 3 baadaye alirejea hospitalini humo hali yake ya afya ilipozidi kuwa mbaya. Wakati huu aliwaelezea madaktari kuwa amesafiri kutoka Afrika Kusini kupitia taifa la Swaziland, taarifa
iliyowalazimu madaktari kuchukua hatua ya kumtenga na kumfanyia vipimo zaidi, ambapo alibainika kuambukizwa virusi vya korona. Kufuatia kisa hiki, sasa wahudumu kadhaa wa afya katika hospitali hiyo ya Aga Khan wamewekwa karantini siku 14, kwani walimhudumia mwenda zake moja kwa moja. Mkuu wa wafanyikazi katika hospitali hiyo, Daktari Majid Twahir, amethibitisha kutengwa kwa maafisa hao anaohofia kuwa huenda wameambukizwa na COVID-19 kutokana na hatua ya mgonjwa huyo kuficha historia yake ya usafiri na kuacha wengi wakiwemo wagonjwa, madaktari, manesi na Wakenya kwa ujumla katika hatari ya kuambukizwa na virusi hivyo. Hata hivyo, Twahir anasema kufikia sasa hakuna mhudumu hata mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa na virusi hivyo, ila iwapo kuna atakayeonyesha dalili za ugonjwa huo atafanywa vipimo vya virusi hivyo mara moja. Swala la madaktari na wauguzi pamoja na wahudumu wa afya kwa ujumla kuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na virusi vya korona linazidi kutia tumbo joto mataifa mengi, na sasa hospitali ya Aga Khan imeanzisha mpango wa kuwapa mafunzo wagonjwa kuhusiana na umuhimu wa kuweka wazi historia zao za usafiri, kwani kutofanya hivyo ni kinyume cha sheria. Busara, Naaman, Mwanga wa Ebru. Tusonga mbele ni kwamba serikali inatarajiwa kuanza vipimo vya virusi vya COVID-19 kwa zaidi ya watu 2,000 waliorejea nchini tangia Jumapili iliyopita na kuwekwa vituo kadhaa vya kujikarantini humu nchini. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, uchunguzi huo wa kiafya utafuata maelekezo ya Shirika la Afya Duniani. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, mpango huu utaelekezwa kwa wale waliotangamana na walioambukizwa na wamekuwa wakifuatiliwa kwa siku 5. From tomorrow, we shall embark on a mass testing for those persons who arrived in the country last week and are currently under mandatory quarantine. This will be done in line with the World Health Organization guidelines on testing for the virus. Kufikia sasa, idadi ya walioambukizwa imefikia watu 38, huku wagonjwa 2 wakilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Aga Khan. Waziri Mutahi anasema kuwa kundi la maafisa wa afya wametambua zaidi ya watu 2,000 ambao wanaaminika kutangamana kwa karibu na wagonjwa walioambukizwa na virusi vya COVID-19. Out of this number, 136 have been discharged after completing the mandatory 14-day follow-up period. Currently, our teams are monitoring some 931 close contacts. We have 5 individuals admitted at Bagathi Hospital waiting test results. Haya yanajiri wakati serikali imeweka marufuku ya kutoka nje ya masaa 10 kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi ili kupunguza idadi ya wanaotembea. Kenya ni kati ya nchi zilizo barani Afrika zilizonakili visa vya virusi vya COVID-19. Mtu mmoja amefariki huku mwingine akiripotiwa kupata nafuu. Hii ina maana kuwa idadi ya waliosalia na virusi hivyo ni 36. Tangia kisa cha kwanza cha janga la virusi vya COVID-19 kuripotiwa, Shirika la Afya Duniani limesisitiza kuwa ni muhimu zaidi kupima virusi hivyo. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. If they test positive, isolate them and find out who they have been in close contact with up to 2 days before they developed symptoms, and test those people too. Every day, more tests are being produced to meet the global demand. Nchi kadhaa zimezingatia mfumo wa kupima watu, ikiwemo nchi ya Korea Kusini ambayo imepima watu zaidi ya 270,000 kufikia tarehe 16 mwezi Machi. Mfumo huo umechangia idadi ya maambukizi kushuka kutoka visa 909 mwezi Februari hadi visa 74 mapema wiki hii. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi.
Kwingineko ni kwamba chama cha mawakili kinatarajiwa kufika mahakamani siku ya Jumatatu kupinga agizo la serikali la marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi kama njia mojawapo ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 nchini. Mwenyekiti wa chama hicho Nelson Havi ameshikilia kuwa agizo hilo ni kinyume cha sheria. Agizo hilo linaambatana na sheria za Kenya kifungu cha 57 cha katiba ya sasa, ambapo rais anaruhusiwa kutoa sheria ya aina hiyo ikiwa kuna janga linalotishia usalama wa taifa. Dakika chache kabla ya saa 1 za jioni, watu kadhaa walionekana wakiwa katika harakati za kuelekea nyumbani. Maafisa wa polisi wamekashifiwa kutokana na kitendo chao cha kuwanyanyasa Wakenya kwa kuwapiga sehemu mbalimbali nchini. Licha ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na wanasiasa kulalamikia operesheni iliyoendeshwa na maafisa wa polisi Charles Owino alisema kikosi cha usalama hakitalegeza kamba katika shughuli hiyo ya kuwazuia Wakenya ama kuhakikisha kwamba Wakenya wanasalia nyumbani katika jitihada za kuwakinga na virusi vya korona ama kusambaa kwa virusi vya korona. Tuelekee katika kaunti ya Machakos, mtazamaji, na mji wa Machakos ambao huwa na shughuli chungu nzima ulionekana kubaki mahame baada ya marufuku ya kutotoka nje kuanza rasmi saa 1 jioni. Muda mchache kabla ya saa 1 jioni, magari ya polisi yalipiga doria kwa ving'ora kama njia ya kutahadharisha umma kuondoka na kurejea majumbani mwao. Tazama. Doria ya polisi ilidhihirisha wazi kuwa mambo si kawaida, na hapo awali walinzi wa kibinafsi na wahudumu katika stesheni za mafuta ndio tu walioonekana wakihudumu. Watu wengi waliopatikana mjini Machakos baada ya marufuku walizuiliwa na polisi. Ving'ora vililia huku magari ya polisi yakiwapa onyo wananchi kuondoka. Ziara yetu katika kitongoji duni cha Mbeni Kariobangi mjini Machakos kilionyesha wazi maana ya kafyu, kwani mbuzi pekee ndio waliotawala mitaa, tofauti na siku za hapo awali pale biashara zilinoga usiku kucha. Huko Tala, wakazi walionekana kutembea wakielekea makwao kuanzia mwendo wa saa 12 jioni. Tulifanikiwa kuzungumza na watu wachache ambao walililia serikali kuangalia kwa umakini wale wanaofanya vibarua ili kupata lishe lao la kila siku. Sisi kama wananchi tumeona venye serikali imeweka mikakati ya kwenda nyumbani saa 1. Kafyu si tunatii, wacha twende nyumbani tujikinge, watu wakuwe salama. Na mimi chenye naambia watu wa Tala, tukue safe, tukae nyumbani. Kifika saa 1 kila mtu akuwe kwa nyumba. Leo tumefanyiwa makosa sana. Tunaenda nyumbani mapema, hata watoto wetu watashtuka leo kumeenda aje sokoni. Kuna kitu moja inatusumbua Tala. Hii Tala sawa, tumewekewa hiyo kafyu, lakini tuangalia hawa watu wa matatu, manake hawa watu wa matatu hiyo time ya saa 12 ama saa 1 ndio wanabeba watu wakipeleka Tala, na wakipeleka Nairobi ndio wanapata pesa. Kama hii kafyu tumewekewa na serikali yetu inatuaffect sana, kwa sababu saa hii kazi imesimama. Wafanyikazi wadogo kama mama kuuza mboga, wafanyikazi wa bodaboda na hawa vijana tunavuta mkokoteni, wengi wao wako kazi. Kwa hivyo tunaomba hii serikali itufanyie kama vile nchi zingine zinafanyiwa. Tunaomba serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta itusaidie kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kaindo Stefano. Shukran sana Kaindo Stefano kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, mkazi mmoja hapo wa Tala amenifurahisha sana. Anasema itakuwaje kurejea nyumbani saa 1, watoto watashangaa. Wanaume wanalalamika kwa maana hawajazoea. Haya basi mtazamaji, ni muhimu kuzingatia amri ya kafyu. Tuchukue mapumziko mafupi, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Karibu mtazamaji kwenye Mwanga wa Ebru, niendelee kukujuza. Na moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Naivasha na mji wa Naivasha, na kamati ya usalama katika mji wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, imefanya maamuzi ya kuzuia magari ya uchukuzi kuingia katikati mwa mji wa Naivasha. Wachuuzi na makondakta pia wamezuiliwa kuingia mjini kama njia ya kukabiliana na maradhi ya korona.
Hatua ya kupiga marufuku matatu mjini Naivasha iliafikiwa baada ya kikao kilichoandaliwa kati ya walinda usalama, maafisa wa afya na wahudumu wa magari ya uchukuzi. We're in a very serious situation as a county, and we are calling for the governor now to take drastic measures and to immediately present to the assembly a supplementary budget so that we are able to respond to the emergency that is before us. Hali ilitajwa kuwa tete kufuatia maambukizi ya virusi vya korona, na wahudumu hao wakaombwa kuondoka ili kuzuia utangamano mkubwa wa watu mjini. Tumepata mwelekeo kwa sababu hata sisi pia tunajua kuna ugonjwa, na huu ugonjwa ni sisi wote tujikinge, na tumeonelea ni vizuri tutoe magari zetu katika stage. Tumeona kuna nafasi nyingi tuko nazo, tubakishe kwa kila stage gari mbili ili congestion ishe. Awali wachuuzi na wahudumu wa matatu walikaidi mwito huo na kusema kulikotengwa ni mbali na kusikofaa kikazi, na sasa kuondoka kwao kutaipa nafasi kaunti nafasi ya kujadili fedha zitakazotengwa ili kuweka vifaa vya kukabiliana na maradhi ya korona iwapo yatazuka kaunti ya Nakuru. We need to do isolation centers in different sub-counties so that we are able to prepare ourselves on how we are going to respond on this emergency of COVID-19. Kamishna wa kaunti ndogo ya Naivasha, Mathioya Mbogo, amesema yeyote atakayekaidi amri zilizoko kwa sasa atachukuliwa hatua kali kulingana na sheria. Amri imetolewa na rais, kutakuwa na curfew kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 11 asubuhi. Tafadhalini muweze kuwa nyumbani mwenu ikifika saa 12:30. Kuanzia saa 1 wewe utakuwa umepatikana nje na hupeani huduma muhimu ambazo zimeweza kupeana pale. Wewe utakuwa mgeni wetu katika police stations ambao tuko nazo. Naye kwa upande wake mwenyekiti wa sekta ya matatu eneo la Naivasha amesema hawana budi kufuata sheria zilizowekwa. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kaindo Stefano. Mtazamaji, na sasa tuvuke mipaka hadi ughaibuni katika taifa la Italia, na mkurupuko wa virusi vya korona unaendelea kuathiri pakubwa taifa la Italy, huku hospitali zikishindwa kumudu idadi ya maambukizi mbalimbali na kuwekwa kwa sheria ya kutotoka nje. Haya yanajiri wakati watu 969 zaidi wakiaga dunia kutokana na virusi hivyo. Kati ya visa 86,500 vya maambukizi vilivyothibitishwa nchini Italy, watu 9,134 kufikia sasa wameaga. Hata hivyo, Italy inaendelea kuongoza kwa idadi ya vifo ambavyo sasa vimefika 8,200, huku idadi ya waliofariki Marekani ikiwa zaidi ya 1,000. Kulingana na takwimu ya chuo kikuu cha Hopkins, Marekani ina jumla ya watu 82,400 walioambukizwa na korona, ikilinganishwa na 81,700 wa Uchina na 80,500 wa Italy. Taifa la Marekani ndilo sasa linaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi ya korona kote duniani. Kuna visa zaidi ya 1,600 vya COVID-19 vilivyothibitishwa nchini Uingereza, na watu 578 wameaga kutokana na virusi hivyo. Nchini Uchina, jumla ya watu 3,292 wamefariki dunia tangu virusi hivyo kuripotiwa mwaka jana. Aidha, Uchina imerekodi visa vingine 55 vya maambukizi ya korona, 54 vikiwahusisha watu wanaoingia nchini humo kutoka mataifa ya kigeni, huku mmoja akiambukizwa nchini humo. Jiji la Hubei ndilo limeathirika zaidi. Barani Afrika Kusini ndiyo inayoongoza kwa visa vya korona ambavyo sasa vimefika 927. Kote duniani, idadi ya walioambukizwa imefika 531,464 huku watu 24,000 wakiaga. Abdiaziz Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, bila shaka mimi kama Mkenya basi nawaombea wana Italia, manake inahuzunisha kuona kwamba watu wanafariki kila uchao. Kwa usiku mmoja, masaa 24 peke yake,
watu 969 wameaga dunia. Na mtazamaji, ukiongeza idadi hii kwa wale wa awali waliokuwa wamefariki tayari, idadi yote kwa ujumla ya watu waliofariki nchini Italia imefikia zaidi ya watu 9,000. Na mtazamaji, inasikitisha sana. Hivyo basi sisi kama Wakenya tunafaa kujifunza na masuala ambayo tunaona nchini Italia, na hivyo basi kutupa sisi msukumo wa kuosha mikono kila wakati katika jitihada ya kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo Wakenya sasa wanaishi kwa hofu kufuatia mkurupuko wa virusi vya korona ambavyo vimesababisha maafa zaidi ya watu 26,000 ulimwenguni kote, huku watu wengine 600,000 wakiambukizwa. Mojawapo ya maswala yanayowakumba Wakenya ni kuathirika na janga hilo, ukosefu wa kazi na hata kuhangaishwa na maafisa wa polisi baada ya amri ya kutotoka nje kuanza rasmi kutekelezwa hapo jana. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba anakupa taswira ya jinsi wengi wa Wakenya wanakumbwa na matatizo ya kiafya haswa kwenye akili. Huku janga la virusi vya korona likiendelea kuhangaisha ulimwengu mzima, Wakenya wamejawa na mawazo chungu nzima kuhusu hatima yao. Nyingi ya familia zinawaza na kuwazua iwapo janga hilo litawafikia baada ya kuwaua watu zaidi ya 10,000 katika taifa la Italia na kuambukiza watu wengine zaidi ya 600,000 kote ulimwenguni. And we are seeing a scenario which no one has ever envisioned in the globe. And it's coming with a very high impact on our mental wellness. Largely because, one, our sources of income are grinding to a halt. Very many people actually are not sure when their next paycheck is going to come. That's a true reality. There's the reality of being in isolation, being in the house in a small space, without being able to socialize, knowing that we are social beings as human beings. There's that challenge of just being there on your own. There's a challenge with the people who live with mental illness themselves. Being cocooned and being in a space of uncertainty can come also with a lot of challenges when it comes to our mental wellness. Sylvia Kasanga ambaye ni seneta mteule na vilevile mwanaharakati wa mambo ya matatizo ya afya ya kiakili anasema kuwa ipo haja kwa serikali kuweka mikakati ya kuwasaidia Wakenya. Let's also not forget the fact that there's so much information we are being bombarded with. So much information with all the social media. And every time you go to the social media, you raise your anxiety levels, and that can cause you a lot of anxiety and distress and stress. And stress can lead to even depression and many other things. So we are seeing a scenario where we are all actually very vulnerable when it comes to mental health. And we need to be aware of the situation that we are in so that we know how then to mitigate the issues that we are going to be encountering in the next few months as we wait for the situation to unfold. Mmoja wapo ya Wakenya wanaotaabika sana ni wenyeji wa kaunti ya Kilifi baada ya naibu gavana Gideon Saburi kudhibitiwa kuambukizwa. We also know our health system, the capacity is not there. These are facts, these are true scenarios. And what the government then should be telling Kenyans more and more is the fact that we only have X number of beds to deal with only the ones who are going to be extremely, extremely unwell. The rest of you have to learn to take care of yourselves. How do you take care of yourselves? What are the symptoms if you should see them? At what point then should you go to hospital when you know that then you're critical? Vilevile wakazi wa kaunti ya Nairobi na wale wa Siaya ambapo padre wa kanisa la Katoliki alitangamana na watu kadhaa ni miongoni mwa Wakenya ambao kupata usingizi imekuwa balaa. Madaktari wanaowatibu wagonjwa wa virusi vya korona vilevile hawana imani. It is very hard. We are social beings. It is not an easy thing. I would never wish it upon any of my enemies that they would be in a self-quarantine situation for 14 days. It is very, very, very tough. Because even for those who are even in a home and in a family, and you yourself are exposed, you're supposed to sit in your bedroom, for instance, and stay there. It is not easy. It is calling upon us as human beings now to think beyond what we are used to. Wengi wa Kenya sasa wanahisi maji yamefika shingoni, huku baadhi yao wakikata tamaa kwani wanaona kuwa wamezidiwa na hawajui kama wataweza kupambana na changamoto na msukumo uliopo mbele yao, ikiwemo janga la korona, kupoteza kazi au kukabiliana na mkono wa sheria.
And this is now where we are having these conversations amongst ourselves as mental health advocates to try and reach out to people and help them and tell them, read something, watch something, walk a little bit around the room, find something to keep your mental health, going, keep yourself, up and about. Don't let yourself slip into depression in those 14 days. Mambo yanayoweza kusababisha msongo wa mawazo ni kama vile matatizo ya kisaikolojia na afya ya kiakili, matatizo ya kiuchumi, magonjwa ya kazi nyingi au matatizo kazini, kufiwa, mambo usiyokuwa na uhakika nayo kama vile kusubiri majibu ya mtihani au matatizo ya kimahusiano. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Karibu kwenye Ebru michezo mtazamaji. Na mbio za mabara mkondo wa kwanza ambazo ziliratibiwa kuandaliwa Nairobi Mei 2 sasa zimehairishwa hadi Septemba kutokana na mkurupuko wa corona. Mtazamaji, mratibu wa mbio hizo Barnaba Korir anasema uamuzi huo uliafikiwa baada ya majadiliano kati ya wasimamizi wakuu na wakurugenzi wa mikondo inayosalia 9 kwenye kalenda ya mbio hizo mwaka huu. Aidha, Korir anasema kuwa tarehe rasmi ya mbio hizi inatarajiwa kutangazwa baadaye, kwani kuna mbio zingine tofauti ambazo pia zimeratibiwa kuandaliwa mnamo Septemba. Taarifa hiyo inahusiana na riadha bila shaka inatamatisha Mwanga wa Ebru Jumamosi ya leo. Asante sana kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi. Jina langu ni Busara na Naaman. Aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Alamsiki.